지어티님 어서오세요. So, here we are, Agent. We've made a pretty good team, I think. Done a lot for this city. A lot more than people thought we could. You and I both know this isn't exactly a happy ending. Our favorite homicidal traitor, Aaron Keener, is still out there, and he's still got Chernenko with him. Read Keener's file sometime. It's 술푼 인생님, 파워크님 quite 어서오세요. interesting. And we don't know where Amherst is either. 아론 Or what else he 키너는 might have up his sleeve, but there's hope. 그 체르넨코 Dr. 박사를 Candle's 데리고 got the 다크존으로 DCD on the road 숨었다고 to a 합니다. vaccine. You broke the LMB's back and the cleaners, and the Rikers too. We took the city back like we promised we would. We're not done yet. As long as the Dark Zone's out there, we've got our work cut out for us, but we're on our way to finally saving the city. And with it, maybe something more. Not bad for the second wave, don't you think? Confirmed. Unidentified Shade Tech beacon located. 다크존은 여기에 여기인데 The Dark Zone's walled off. 액방님 and with good 어서오세요. reason. It's where the infection hit hardest, to the point where no one, not us, not LMB, not anyone, could hold it. Now it's a no man's land, full of people willing to take their chances with the virus to get away from the factions in the streets. And what happens behind those walls? Well, very little of it. 제넥님 어서오세요. 네, 이 안은 PVP존입니다. 제가 본캐로 주로 이제 파밍을 가는 장소이자, 파밍이라기보다 그냥 레벨업을 위해서 가는데, 그 다크존에는 랭크가 따로 있어가지고, 그리고 이제 뭐 재료 같은 아이템을 모으러 가는 장소기도 해요. 근데 여기는 빨간색 지역으로 돼 있다시피 색깔 그대로 이제 PVP존이고, 다른 요원들을 만날 수 있으나 얘네들을 우리가 먼저 뒤통수를 쳐서 죽일 수 있고, 반대로 뒤통수를 맞아서 죽을 수도 있습니다. 그러니까 절대 다크존에 들어간다는 유저들한테 있어서 하고 싶은 말은, 절대 이제 다른 요원들을 믿지 마세요. 요원들을 믿지 말고 설령 파티를 했다 할지라도 믿지 마세요. 파티를 했다 할지라도 너무 무방비하게 등을 보여주면은 그룹 탈퇴하고 이제 뒤에서 총을 쏴갈기는 경우도 있기 때문에, 설령 같은 그룹을 짰다고 하더라도 절대 믿으면 안됩니다. 항상 뒤를 경계하면서 게임을 하세요. 일단 레벨이 30이 된 관계로 레벨 외에도 지금 오른쪽 아래에 있는 게 30이 레벨이고, 그 옆에 아이콘 하나랑 000 숫자가 있죠. 이게 아이템 레벨이에요. 아이템 레벨은 이제 말렙 이후에 이 유저가 얼마나 좋은 장비를 갖고 있나를 재는 척도인데, 주로 이제 이런 빨간색, 아니 노란색 아이템들, 노란색 아이템들 보면 이제 오른쪽에 점수가 있잖아요. 이게 이제 아이템 점수가 되는 겁니다. 이게 이제 제가 최근까지 쓰던 무기 냉혈한이라고, 헤드샷 쓰면은 스킬의 재사용 대기 시간이 3.5% 감소하는 게 있어요. 근데 제가 그저껜가 어젠가 웬 양키 두 놈이 내 뒤통수를 치길래 걔들을 죽여버렸거든. 죽여버렸는데 이 아이템의 상위호나 호환을 떨군 거야. 냉혈한 오비 붙어있는데, 이거는 이제 헤드샷 한 번 쓸 때마다 3.5% 감소하잖아요. 근데 그 양키가 떨군 아이템은 헤드샷 쓸 때마다 스킬 쿨타임이 5%씩 감소해요. 그러면은 헤드샷 20번 때리면은 스킬 한 번 도는 거잖아. 그 서양인이 내 방송을 볼 리는 없지만 보게 된다면은 이 자리를 빌어서 감사하다는 말을 전하고 싶습니다. 나를 위해서 그렇게 아이템을 파밍해줘가지고. 다크존에서는 오염된 아이템들을 떨군다고 했죠. 그리고 죽으면은 그 오염된 아이템들을 전부 다 떨군다고. 덕분에 저 꿀 좀 빨았어요. 착용 안 하세요? 이거는 이제 부캐로 파밍한 아이템이 아니니까요. 저건 다 본캐로 파밍한 겁니다. 갈까?
Echo available for playback nearby. 에코가 하나 있어. 그래서 아론 키너의 용의 주도함이 드러납니다. 아론 키너의 초대 메시지. Aaron Keener, the first wave's prodigal son. Normally I'd do this face to face, but I'm not 100% sure which way you'll jump. You act one way when Ms. Lau is watching, and another way entirely when you're off the leash. 고든 에머스트는 사망했네요. Contradiction. You see, I think that deep down you get it. You know, the old rules, laws, governments, those things died on Black Friday. 아론 키너는 이 에코라는 기능이 있다는 걸 알고 이걸 통해서 이제 주인공한테 말을 겁니다. Good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died to hold the dark zone just for the brass to give up and put a wall around it? You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko, I got a DNA printer, and a very interesting recipe book. I'm gonna write my own rules. You should think about getting in on this thing. I'll be seeing you. 이렇게 도망을 칩니다. 아론 키너는 2차 요원인 주인공을 엿먹이고 이제 현재 반역 행위로 수배 중이죠. 그리고 에머스트의 자료랑 자료랑 이제 그 연구 도구를 갖고 날랐어요. I think we can break this thing now. But we've got some more information. A voice from the grave. Listen to what Amherst has to say. 네, 에머스트가 죽어있죠. 고든 에머스트는 다시 말씀드리자면은 그린플루라는 바이러스, 변종 바이러스를 만든 주범입니다. 그러니까 쉽게 말해서 만악의 근원이죠. What you're looking at is the smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries, it did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitaly is one of the pioneers in the field, and the idea has been around for years. Genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do 1,000 virtual variations in the time it used to take to grow a one lab-grade generation of pathogens. And we could pick the best, most lethal combinations and make them real. That's how you make a killer virus, you see. Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die,
then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest, helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided you deserve to live. The rest of us shouldn't and won't. Godspeed. I'll see you in hell. 완전 정신병자죠 이거. 이걸로 마지막으로 다크존에 입장하게 되면은 플레이할 수 있는 모든 미션은 끝이 납니다. 보조 미션 제외하고요.